Now let's see about the diagnostic evaluation. So in the diagnostic evaluation, you have to take a detailed history collection. So കുട്ടിക്ക് എന്നാണ് സിംറ്റംസ് തുടങ്ങിയത്, എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്, ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷനിൽ ചോദിച്ചറിയണം. Then you have to observe for the physical findings. So physical findings like എന്താ നമ്മളുടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, സ്റ്റാർവേഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന physical findings, olive shape mass, visible peristalsis, enlarged epigastrium, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. Then sometimes it may be observed during the antenatal USG. So നമ്മൾ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് in order to see the fetal well-being and congenital anomalies we do multiple ultrasound scans. So ആ ഒരു antenatal period sometimes it may be observed in those USG scans. After birth, you can go for a plain X-ray abdomen in order to see for any abnormalities and the ultrasonographic evaluation. So these are the diagnostic evaluations: history and physical finding, and antenatal USG, plain X-ray abdomen, and USG scan. The other studies include barium study of the upper GI tract. So upper GI tract barium study cheyumbo, the symptoms which are observed are there will be vigorously peristaltic stomach with delayed or no gastric emptying and a fine elongated string like pyloric canal. So ഇതാണ് ബേരിയം സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ കാണുക. ബേരിയം സ്റ്റഡിയിൽ ബേരിയം സോളോ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ vigorously peristaltic movements, gastric emptying ഒന്നെങ്കിൽ delayed ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ it would be absent. പിന്നെ pyloric canal that will have അത് നാരോ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ it will have appearance like it will be a fine elongated string like appearance. So these are the observations which we see in barium study of the upper GI tract. In the laboratory examination, you can see certain findings. ഈ ഒരു repeated vomiting കാരണം കുട്ടിക്ക് കുറേ ബയോകെമിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് low potassium and sodium levels, low serum chloride concentration. There can be metabolic alkalosis. This is manifested as raised pH and an increase in bicarbonate level. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് പൊട്ടാഷ്യം ലെവലും സോഡിയം ലെവലും കുറവായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സിറം ക്ലോറൈഡ് ലെവൽ കുറവായിരിക്കും. മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് കാണിക്കും, വിച്ച് ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആസ് ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് pH and increased bicarbonate level. The other laboratory findings are there can be raised hematocrit and hemoglobin. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക? Due to dehydration, the blood volume would be low, due to which there will be hemo concentration. So നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഡിപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കാരണം ബ്ലഡ് വോളിയം കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അബ്നോർമലി ഇവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്യൂഡോ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. There will be a raised hemoglobin level and the hematocrit level. The urine specific gravity also raises, that would be around 1.030. So these are the diagnostic evaluations. ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം മുതൽ കാണാം. The diagnostic evaluations include history and the physical examination, antenatal USG, plain X-ray abdomen and an ultrasonographic study, barium study of the upper GI tract which may show vigorous peristaltic movements of the stomach. Gastric emptying would be delayed or it would be absent. The pyloric canal will have the appearance like a fine elongated string-like canal. Biochemical disturbances are found like low potassium level and sodium level, low serum chloride concentration. There can be metabolic alkalosis which is manifested as raised pH and an increase in bicarbonate level.
There can be raised hematocrit and hemoglobin level, which is due to hemo concentration and which happens due to dehydration. The uric specific gravity is raised, which will be around 1.030. Coming to the medical management of a child, in the management you can go for medical management and surgical management. Even though medical management can be done for few days, surgical management is the apt therapy because you have to restructure the pylorus. Surgery, it is not done as an emergency condition. Initially, you have to correct the fluid and electrolyte deficit. So, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു dehydration ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറേ ബയോകെമിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ലോ പൊട്ടാഷ്യം, ലോ സോഡിയം, ലോ ക്ലോറൈഡ്, ഹൈ ബൈകാർബണേറ്റ്, മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ്, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സർജറിക്ക് പോവുള്ളൂ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡീകംപ്രസ് ദ സ്റ്റൊമക്ക്. സോ ഇവിടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ സർജറിക്ക് മുമ്പേ നമ്മളത് എംപ്റ്റി ചെയ്ത് സ്റ്റൊമക്കിനെ ഡീകംപ്രസ് ചെയ്യണം. So in the management, we can go for medical management and surgical management. Surgical management is the apt therapy. It is not done as an emergency surgery. Initially, you have to correct the fluid and electrolyte deficit and decompress the stomach. As we said earlier, surgery is preferred over non-surgical management as it is more effective and safer. സർജറിയുടെ പേരാണ് ഫ്രെഡറ്റ് റാംസ്റ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പൈലറോമയോട്ടോമി. സോ സർജറിയാണ് പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് സേഫർ. സർജറിയുടെ പേരാണ് ഫ്രെഡറ്റ് റാംസ്റ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ ഓർ പൈലറോമയോട്ടോമി. So now let's see what we do in pyloromyotomy or Fredette Ramstead procedure. So we make an incision of the seromuscular layer of the gastric antrum and the pylorus. So നമ്മൾ പൈലോറസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രിക് റീജിയൻ്റെ സിറോമസ്കുലർ ലെയറിലേക്ക് ഒരു ഇൻസിഷൻ ഇടും. Then we longitudinally split the hypertrophied circular muscles of the pylorus, sparing the submucosa. സോ ഒരു ഇൻസിഷൻ ഇട്ട ശേഷം പൈലോറസിൻ്റെ ഹൈപ്പർട്രോഫീഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലർ മസിൽസിനെ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് വി വിൽ സ്പെയർ ദ submucosa. So once the surgery is over, this allows the submucosa to bulge between the split muscles. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു എൻലാർജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് മ്യൂക്കോസയ്ക്ക് ഈ ഒരു വിടവിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വെളിയിലേക്ക് ബൾജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, thereby relieving the constriction. So pyloromyotomy നമ്മൾ ചെയ്യുക, an incision is made into the seromuscular layer of the gastric antrum and the circular muscles of the pylorus. Your incision ഇട്ട ശേഷം we will longitudinally split the hypertrophied muscles of the pylorus. The submucosa is spared and finally after surgery the submucosa will enlarge or will bulge between the split muscles. The surgery has high rate of success and there can be some complications. The complications include puncture of the pylorus mucosa, which may result in peritonitis, failure to relieve obstruction. So idana complications ഉണ്ടാവുക. If there is puncture of the pyloric mucosa, the complications are peritonitis and failure to relieve obstruction. സോ ഈ ഒരു പടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെയാണ് ഹൈപ്പർട്രോഫീഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈലോറിക് സർക്കുലർ മസിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രം. ആൻഡ് ഇൻസിഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് there will be longitudinal splitting of the hypertrophied muscles. Hope you are clear with the surgery.